Saludos y bienvenidos a esta entrega de 911 Informativo. En el día de hoy traemos un invitado muy especial y una persona de la cual nosotros como comunidad hemos esperado escuchar, y es el doctor Brian Uplinger, quien es el superintendente de la escuela de Hazleton. El doctor Uplinger ya tiene 26 años en educación, tiene 6 años sirviendo ya en el estado, en el distrito escolar de Hazleton, así como también él empezó su carrera en St. Mary's Area School District, así que tenemos en la mano a una persona que tiene mucha experiencia en lo que es el sistema educativo en general. Uno del enfoque del doctor Uplinger es los niños, así que con tantas cosas que han estado pasando en el distrito, quisimos invitarlos en el día de hoy para que él nos diera sus perspectivas sobre lo que está pasando en el distrito escolar y también cuáles son los planes del distrito escolar sobre estas situaciones. So, Dr. Uplinger, welcome. Thank you very much. Thank you for being here today. So I open it up to you to speak to the community. Great, and I appreciate it very much being here. Estoy agradecido de estar aquí. I just want to kind of give you an idea of what we're doing and what we're planning on doing in the district. Quiero darle una idea de lo que estamos haciendo y de lo que planeamos hacer en el distrito. Since coming to the district back in 2017, I always felt it necessary, and in any other position that I held, necessary to speak with our community. Desde que empecé en el distrito en el 2017, siempre encontré que fue necesario de hablar a nuestra comunidad. It's really important for our community to understand exactly what the district is planning and what direction that I propose that we head. Es muy importante para la comunidad de entender lo que nosotros estamos planeando y en qué dirección estamos trabajando para la comunidad. Currently, the district has 13 school buildings. We are renovating 2 additional buildings at this present time, so we'll have 15 in the near future. En estos momentos el distrito escolar tiene 13 edificios, estamos renovando 12 edificios, así que prontamente vamos a tener 15 edificios en el área. Our population is growing every single day, and again, that's okay. We'll find the space and we'll educate every student that comes to us. Nuestra comunidad está creciendo grandemente y eso está bien. Nosotros vamos a encontrar el espacio para educar a cada uno de esos estudiantes. We're in the process right now of trying to translate a lot of our policies that are online. Ahora mismo estamos en proceso de traducir las pólizas que tenemos en línea. We're also looking at forming a newcomers center for new students that are coming into the area. También estamos buscando hacer un centro de bienvenida para los nuevos estudiantes que están entrando al área. We're changing up our program to make sure we're meeting the needs of all of our students, regardless of their disability or ability. Estamos cambiando nuestro programa para asegurarnos de que nuestro programa esté de acuerdo con todos los estudiantes y las habilidades de aquellos estudiantes. And I've always had the philosophy that every child can learn regardless of their disability or ability. Y siempre tengo la filosofía de que todo niño puede aprender, no importando cuál sea su habilidad o disabilidad. So the programming that we're looking at creating is, again, like I mentioned, a newcomer center. We want to make sure that we are capturing and assisting all of our students across the district. Entonces, parte del programa que estamos creando, como mencioné anteriormente, es el centro de bienvenida por el cual nosotros vamos a servir a todos aquellos que están llegando nuevo a nuestra área. Please know that my office is open all the time for anyone that wants to come and meet with me. Please make an appointment. Por favor, sepan de que mi oficina está abierta en todo momento, de que si cualquier persona necesita tener una reunión conmigo, pueden llamarme y venir y encontrarse conmigo en mi oficina. You may send me an email, you may phone, you may stop in and discuss anything you would wish with me. My door is always open. Si tienen que enviar algún correo electrónico, también me pueden llamar. Siempre sepan que mi puerta está abierta en cualquier momento. So, Dr. Uplinger, one of the concerns of the community in regards to the school district, and it's one of the latest things that have been brought up to our attention, is the vaping situation inside of the school. What is your take on that? Right, it's very dangerous.
It's a situation that we certainly want to gain some control over. We do have in all of our restrooms, especially at the high school level, we do have vaping detectors, so we know when students are doing that in the restroom, and that's typically where they go. Le acabo de preguntar al Dr. Uplinger sobre una de las últimas consecuencias, ¿verdad? Las últimas situaciones que han surgido en el distrito escolar, y es la situación de los cigarrillos electrónicos. Entonces él dice que es algo peligroso, que es algo en lo cual ellos están trabajando para controlar, y que cada uno de los baños de las escuelas tienen detectores, los cuales le permiten saber a ellos que los estudiantes están haciendo eso. Besides the detectors in the bathroom, what else is being done in order to either avoid or to just educate the students in general? Right. What we've done, we've increased or changed, I guess, the metal detector from a metal detector at the beginning of in the entrance of our schools. We've at the high school levels. At this point, we've changed those to weapons detectors, and what that does, they actually pinpoint where that device could be. So it will pick up a vape. It will pick that up and tell us that, hey, that student has a vape on them. We'll confiscate it. We don't necessarily charge on the first offense if they come through again, and okay, we've given you the opportunity to not bring it. Mm-hmm. Then we look to cite. However, a lot of that is kept in abeyance if they go through a program, basically a smoking cessation program. Le estaba preguntando al Dr. Uplinger, aparte de los detectores en los baños, ¿qué otra medida están tomando para poder evitar, ¿verdad?, que los estudiantes estén llevando ese tipo de cigarrillos a las escuelas? Él dice que han cambiado los detectores de metales y han puesto detectores de armas, lo cual puede alarmarlos a ellos o dejarles saber de que el estudiante tiene ese tipo de cigarrillo electrónico, o también conocido como vape, en su mochila. Ellos normalmente confiscan el aparato cuando es primera ofensa, no lo cargan, pero que también tienen un programa, lo cual entonces ponen a los estudiantes, si vuelven a encontrarlo, para que ellos sepan cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, de lo que es estar fumando y ese tipo de cosas. Thank you so much for enlightening us about that. Another thing that the community talks about, it's the ability of the school district staff to communicate with students that are bilingual, right? So talk to the community about that and what looks like for you guys. Sure. So what we've done, we've increased the number of bilingual liaisons that we have across the district. We only, when I first came, we only had, we shared between a few of the schools. However, we have one in every building now. So we have that availability to communicate with parents, with students. Only a few of our faculty members are bilingual. However, we're always looking for other employees that have the bilingual capacity and capabilities to assist us. Cuando el Dr. Uplinger empezó en el distrito, solamente tendrían que compartir lo que son las personas que interpretan para los padres y los estudiantes. Pero en este tiempo ahora tienen un intérprete en cada edificio, lo cual los ayuda a comunicarse mejor con los padres y los estudiantes. Él dice que ellos siempre se están buscando por facultad o equipo de trabajo que sea bilingüe, así que ya saben que si está la oportunidad, por favor, apliquen en el distrito escolar para que también ustedes tengan la oportunidad de ayudar a nuestros estudiantes. So, Dr. Uplinger, one of the things that we have seen lately, I'm going to say the past few years increasingly, is the violence with the youth, specifically the high school students, inside and outside the school. What are some of the measurements or the programs that you guys have in place to assess this situation? Sure. At the high school level, we have implemented over the last couple of years what's called Rachel's Challenge. Rachel was the first student that passed away during the Columbine situation many years ago.
terrible situation. She always knew that she was going to impact the world somehow, some way. So by bringing her message to our students, we're trying to create that culture of kindness and acceptance and inclusion. So that's one of the measures that we've taken so far. Le estaba preguntando al doctor Uplinger, viendo las últimas ocurrencias que hemos visto en el distrito escolar con lo que es la violencia, tanto en la escuela como fuera de la escuela. ¿Cuáles son algunos programas que ellos tienen ahora mismo disponible para los estudiantes? Ellos dicen que tienen un programa que se llama Rachel's Challenge, se llama el programa, y es por una persona o una estudiante que se llamaba Rachel, la cual murió en Columbine, y ella siempre decía que ella iba a impactar a la comunidad. Entonces, por medio de ese programa, pues ellos le enseñan a los estudiantes sobre cómo ser más inclusivos en general, y es uno de los programas que ellos tienen ahora mismo, que están impartiendo para nuestros estudiantes para ayudar con la violencia. Are there any programs in conjunction, let's say, whether it is like with the city or even with the state, that targets specifically this issue that you guys are seeing in the school district? We are working with the state. We actually had one of the deputy secretaries of the Department of Education meet with us a few weeks ago, actually a month and a half ago, I have to say. And he brought along one of his people that is more adversed or more knowledgeable in this area. That he is also a bilingual individual that would bring more information to us to the table. And so we've been going back and forth with him and the department, trying to figure out exactly what else can we do to help support our children across the district. Le estaba preguntando al doctor Uplinger de que si también, aparte de sus programas en sí, ellos estaban trabajando de mano a mano, ya sea a nivel estatal o a nivel de ciudad, con alguna entidad que le esté ayudando con estos problemas que están viendo. Él dice que recientemente, hace 2 semanas, trajeron a un secretario de educación, el cual vino aquí con otras personas que también son bilingües y son más adversas o saben más, ¿verdad?, sobre este tema que estamos nosotros viendo en la ciudad, para ayudarles a traer más información y que les ayude a trabajar con lo que estamos viendo. Just in general, because this was something very recent, okay? There was a video that was uploaded recently that was inappropriate, right? And it rose a big concern, among the community, especially with the parents. How was that handled? Are you able to give us some insight as to what transpired? Yes, and not much because of student privacy. Yeah. The HIPAA situation that the district is in. However, the students were dealt with accordingly, according to district policy. One way for us to curb that would be to eliminate all cell phone use across the district in all of the buildings. I know some parents wouldn't be too happy about that because they think that if there's an emergency, I need to get a hold of my child. Well, that's why we have lines in the schools. Or flip phones, right? Right, or go back to flip phones that don't have cameras, correct. But that's one way to combat that type of situation. And sometimes individuals that do things like that look for that recognition. They want people to film them. They want stuff like that to happen. So we need to try to discourage that as best we can. Could we eventually eliminate cell phones? Absolutely. Other districts have done it. I certainly don't want to take that hard of a stance on it. However, we may need to in the future. Le estaba preguntando al doctor Uplinger de que recientemente hubo un video que circuló en las redes sociales, la cual levantó mucha preocupación en la comunidad y los padres. Entonces, le estaba preguntando que qué había pasado en sí, si podía hablar con nosotros y cómo ellos están solucionando este tipo de problemas.
Él nos dice que obviamente por motivos de privacidad y por ley de HIPAA no puede realmente darnos toda la información, ¿verdad? O en detalles hablar lo que ocurrido, pero sí puede él compartir con nosotros de que una de las cosas en lo que están trabajando es cómo controlar lo que son los teléfonos dentro de las escuelas, ya que algunas veces este tipo de comportamiento viene porque están buscando la atención, ¿verdad? Los estudiantes. Entonces, puede ser que puedan eliminar los teléfonos por completo en el distrito escolar. Él no quiere tomar una medida tan drástica, sin embargo, es algo que sí se podría hacer porque es algo que sí ha ocurrido en otros distritos escolares para eliminar ese tipo de comportamiento. Dr. Uplinger, it's been a pleasure having you here. Do you have anything else to share with the community? Yeah, I do. I just want to make sure that everybody knows that all of our buildings are very, very safe. They're a very safe place for your children to come and to learn, and that's what the most important thing is for us, is for them to be educated and educated well. We do the best we can with what we have, and we're always looking to improve on everything that we've implemented over the last several years that I've been with the district, and obviously, my predecessors as well. I'm available. Please know that my door is open. Email me, set up an appointment if you'd like to come in. I'm always available to you. Dice él que quería compartir algo más, y es que sus edificios o los edificios del distrito escolar son un edificio, edificios donde sus estudiantes y sus niños están a salvo, que la intención del distrito escolar es educar a los niños, que ellos están aquí para ayudar, que sepan que él está disponible y también siempre abierto, ¿verdad?, a escuchar de parte de ustedes. Just one more question for you, sure. Since you brought that up. How can the community help you, like the school district, do better? How can we support the school district so that, we're also able to support our children in the same way? Right. And I understand completely parents have to work. It would be very beneficial if they were present and available to us when we call. If a phone number changes, please let us know that your phone number has changed so we can get a hold of you in the event of an emergency. If your email has changed, please let us know. We will get that updated in our database so we're able to reach you in the event of an emergency. Obviously, again, like I said, everybody has to work, and we understand that. But your availability to us and also to your children is huge and can really go a long way in supporting them in their education. Ya le había preguntado al Dr. Uplinger, aparte de lo que ellos están haciendo para nuestros estudiantes, ¿cómo podemos nosotros como padres, como comunidad, también apoyar al distrito escolar y asegurarnos de que nuestros niños están haciendo lo que tienen que hacer? Él dice que él entiende que los padres tenemos que trabajar, pero que también es importante que nosotros estemos disponibles para ellos, en el sentido de que si usted cambia su número de teléfono, por favor, contáctese con el distrito escolar para que cambie su información, correo electrónico, y también que cuando ellos le llamen, que usted también esté disponible para responder, porque su apoyo a la educación de sus hijos hace una gran diferencia en lo que ellos pueden hacer o el trabajo que ellos puedan hacer. Is there anything else you would like to add? No, just again, I'm available for anyone that would like to come in and meet and know that we're doing the best we can with what we have, and we're very proud to have your children in our community and in our school system. So thank you very much for allowing us to have them for most of the day and most of the week, and we will definitely take care of them. Dice él que se acuerden que él está disponible, que ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, que gracias por confiar en ellos con sus hijos. Ellos los tienen la mayor parte del día, y que ellos van a hacer todo lo posible de mantenernos a salvo. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí, una de las preguntas es la siguiente. Mi nombre es Manuel Calderon, de 911 Punto Informativo. Una de las preguntas que me he escrito es: ¿por qué cuando las personas en la mañana que está lloviendo, está frío, tienen que durar demasiado tiempo los niños afuera esperando para entrar? Esa es una de las preguntas. So one of the questions that Manuel brought up was that people are asking, in the morning when it's raining or it's snowing, why is it that the kids have to wait so long outside to be able to come into the school district?
The unfortunate piece that we have in the district, and I'm not a huge proponent of it, is I'll pick on our elementary middle schools because of the setup. Our teachers come in at different times, and some of our staff comes in at different times. So we have to stagger that a little bit, and obviously the middle school children come in prior to the elementary. So we try to get them in as quickly, especially in inclement weather. We want to get them in as quickly as possible. It just depends on when the staff members come in, when we can open the doors. So they're supervised and safe in all of our schools. Dice él que lamentablemente el componente que tiene que ver con el hecho de que los niños cuando está lloviendo, cuando está nevando, están afuera, especialmente con la escuela elementaria, es porque los profesores tienen diferentes horarios de entradas. Entonces no pueden permitir de que los niños entren sin ningún tipo de supervisión para asegurarse de que los niños están a salvo dentro de la escuela o que están bien dentro de la escuela. Y ese es el componente lamentablemente que ahora mismo con lo que ellos están lidiando, y porque los niños cuando está lloviendo o nevando tienen que esperar afuera hasta que los profesores puedan llegar. Dr. Uplinger, one of the questions that was brought up to our attention recently is the situation with the kindergarten class. We have a lot of people moving into town or coming from New York and other places that are finding that K or kindergarten class, it's already closed for the year. And there's a lot of complaint around that. Would you please, shed some information on that, shed some light? We, as everyone knows, our district is very, very large. And we are at a point in time permitted by the state, by the Commonwealth, to close kindergarten registration and close it to any brand new students that are coming into the district that have not ever had kindergarten prior. If they didn't have kindergarten prior, they will have to wait until the next school year. Or the option was that we didn't have in the past was to see if the parents would be willing to put them in our cyber program, our cyber academy. We do have a bilingual kindergarten teacher in that program now that can assist those students and give them some type of platform to assist them as they go into kindergarten the next year. What we've done as a district, and we've done this for many, many years, and especially since I've been here, we've gone past that 30 days that we're allowed to close kindergarten within the school year. We've gone into November and December, sometimes January, and kept kindergarten open, even though we were well beyond our capacity to take new children. So we do have that need to, at some point, close kindergarten. However, the ability for us to continue to assist those children is there, but at some point we have to close that as well, the cyber academy, because we don't want 500 students, for an example, in with one teacher that is bilingual. But we're here to support all of our children that are coming to the district. Le estaba preguntando al doctor Uplinger sobre la situación del kindergarten, que ha sido un tema también que ha sido de atracción últimamente, ya que hay muchos niños que se están quedando sin poder entrar al kinder porque ya la escuela está llena. Él nos explica de que realmente por ley del Estado ellos solamente tienen que dejar el programa abierto por un total de 30 días antes de cerrar el programa. Pero como él entiende, o ellos entienden que hay personas que se mudan de Nueva York o vienen de otros lugares aquí a esta área, lo han dejado abierto por más de 30 días. Pero sin embargo, ellos dicen que si un estudiante trae pruebas de que anteriormente estaban en un kinder y se acaban de transferir para acá, ellos los reciben en el distrito escolar. Pero si es un niño que está empezando nuevo en kindergarten, tiene que o esperar el próximo año escolar, o también tienen por opción lo que es la escuela cibernética, donde ellos tienen una instructora que es bilingüe. Así que si los padres están dispuestos o permiten de que sus hijos entren al kindergarten por lo menos de forma cibernética para que así como quiera vayan aprendiendo. Eso es un programa que también está disponible en estos momentos,
pero no se va a quedar abierto también indefinitivamente, ya que tampoco quieren tener a muchos estudiantes para una sola profesora. Anything else that you would like to add in relation to the kindergarten situation? Sure, and it goes for all grade levels. Anyone moving into the area should register as quickly as possible. That almost guarantees a spot for them in kindergarten, 1st through 12th, whatever grade level they may be coming into. So don't wait to register. Please do it as quickly as possible. Registration right now is open for kindergarten for the next year, the 2023-2024 school year. That is open now. So, and all the registration is done online. We will assist if there's any need for that as well. And that availability, you can call the district office and we'll make sure that we walk you through it. Dice él que esto aplica para todos los grados, no solamente para kindergarten. Si usted se acaba de mudar al área o es nuevo en el área, por favor no pierda tiempo y vaya y registre a su niño o su niña inmediatamente, porque eso es lo que va a garantizar de que su hijo tenga espacio en el distrito escolar. También este mismo programa está disponible para cualquier grado, y también pueden registrarse ya sea en persona como también en línea. Y si usted necesita ayuda para poder registrar su niño o su niña en línea, ellos están dispuestos a ayudarles también con ese proceso. Pregunta del público. Bueno, una madre nos mandó un mensaje diciendo que su hijo está tomando pastillas porque se la están vendiendo dentro de la escuela. Solamente tienen detectores de metales para las armas de fuego, o también observan si llevan alguna sustancia ilícita. Okay, so a mother sent a message asking that she is aware that her son is right now consuming pills that he's acquiring from the school. So besides what you guys are doing, let's say to detect firearms and vapes, is there anything in place to be able to deal with that situation of substance abuse? Right, and we appreciate that question very much, and would really love to curb that also. Our children's safety is number one. It's really important that if somebody knows that is taking place, and if they know a name or where they believe it's coming from, they need to alert us to that. So then we can be on the lookout for it. We can alert our security, our school resource officers, and be aware of that and know that it's coming into the schools. It's very difficult to detect. We don't have a detector that would pick up pills or marijuana or anything like that, but word of mouth really helps out. If we're aware of it, then we know how to take care of it. Dice él que gracias por la pregunta sobre lo que es el abuso de sustancias ahora mismo en las escuelas. Ellos obviamente no tienen un detector de que les pueda decir quién tiene o no tiene pastillas o marihuana o ese tipo de droga, pero sin embargo, si los padres o alguna persona sabe o tiene algún nombre o aún sabe de sus propios niños o hijos que estén en esa situación, es importante que ellos los traigan a la atención del distrito escolar para ellos poder poner atención y entonces trabajar en el caso, ya que es algo con lo que ellos están trabajando o lidiando, y necesitarían la ayuda ya sea de los padres o de los mismos estudiantes para entonces ellos trabajar en cada uno de esos casos lamentablemente que se presentan con lo que es el abuso de sustancias. Otra pregunta que tenemos. Hace poco se estaba peleando porque los niños no usaran el jury dentro de la escuela, pero los niños se estaban quejando de que hay áreas en la escuela que está muy frío. ¿Y qué ha pasado con eso? Si se está trabajando, si han podido arreglar esa área que están frías. Okay, so recently one of the things that was brought up too was that the children couldn't wear hoodies inside the school district or inside the school building. But the kids or the children were complaining that the buildings were too cold. So have you guys worked on that? How has that turned out to be for you guys? Sure. The main reason, and I want to make this clear, the main reason that we aren't permitting hoodies in the buildings is to make sure that we know who's coming into our schools. When they have their hoodies up, we don't know
who they are. They could, start something and then duck into a classroom, take the hoodie off, and then we don't know who they are coming out. With that said, they are permitted to wear sweatshirts, but hoodless sweatshirts. Sweaters, things of that nature, cardigans, those are okay. So we can combat the cold temperatures in the schools. We also went through a different type of program where we're looking at all the buildings and making sure that the temperatures are correct during the right seasons and things of that nature. But yeah, it's really important for them not to wear their hoodies so we know who's coming in and who's not supposed to be in there. Lo que el doctor Uplinger está compartiendo con nosotros es que la situación de que los estudiantes no pueden usar lo que nosotros le llamamos hoodies o son las sweaters con ¿verdad? Con las capuchas, como decimos, es por motivo de seguridad. Para ellos saber quién está entrando a la escuela, también es un motivo de seguridad para cuando ellos están dentro de la escuela, que no se vayan a quitar el hoodie, después se cambian de clases o cualquier cosa pase, ellos no saben quién es quién. Pero sin embargo, ellos sí permiten las sweaters que no tengan las capuchas, los cardigans, que son las chaquetitas, ¿verdad? Que se pueden tirar por encima de la ropa. Y también que han visto el sistema o han verificado el sistema de temperaturas de los edificios del distrito escolar para asegurarse de que las temperaturas están al nivel que tienen que estar para que así los estudiantes no tengan ningún frío. Ok, tenemos la última pregunta. Last question from the public. Que no sé si sabemos si él tiene el conocimiento sobre que hay una ley que quieren como aprobar, que si un niño, crear otro género, si sabemos que hay varón y hembra, entonces dicen que la escuela no se va a introducir o no va a opinar acerca de eso, pero si un varón se siente como hembra va a poder entrar al baño de las hembras. Okay, so the next one is a topic that is, I think it's nationally and widely discussed, is the gender identification topic. Sure. So basically, in specific, what this person is asking, since this is a law that is coming down the pipe for the school district, if that is something that you guys have evaluated, that let's say a boy that identifies as a girl can go into a girl's bathroom or vice versa. How are you guys working towards that or preparing for that? Right. So we are looking at all of those situations, and it's a difficult situation to work through. Yes. Again, we want to make sure that everyone is safe, everyone is comfortable within the buildings, and comfortable in their own skin. So the accommodations that we've made thus far are those that I may identify as the opposite sex than what they were born with. We have allowed them to use the nurses' restroom through all the buildings. We've, in situations like that, and we're trying to develop a policy that will help us better define how those areas are going to be utilized if a male wants to identify as female and utilize the female restroom. We still have to work through that. The state is still having some difficulty with that as well, in working through those types of policies to make sure, again, that everybody is comfortable. Él dice que es un tema que es un poquito difícil porque obviamente estamos viéndolo a nivel nacional. Lo que ellos han hecho hasta ahora es que si una persona se identifica como el sexo opuesto, vamos a poner un varoncito se identifica como hembra y viceversa, lo que ellos han estado haciendo es que están dejando que los estudiantes utilicen el baño de enfermería para así evitar de que cualquier niño se sienta incómodo, porque sí queremos que cada quien se sienta cómodo en su propia piel, pero también tenemos que mantener a los niños a salvo y de forma que ellos se sientan cómodos. También ellos dicen que si eso ya se hace ley, ellos están trabajando en una póliza, la cual entonces lo va a ayudar a identificar mejor cómo ellos entonces van a adoptar dicha ley en caso de que se haga
general, así también como el Estado, que también ha estado trabajando de la misma forma, ya que es un tema con dificultad. Ellos también están trabajando en una póliza que todavía no se ha hecho oficial para ellos poder lidiar con esa situación, pero hasta ahora de esa forma es que ellos han estado lidiando con eso, dejando al sexo opuesto ir al baño de las enfermeras para así no incomodar a nadie. We don't have any further questions from the public at this time. So again, thank you so much for being with us, and thank you for being so open and sharing so much with us today. And absolutely. We hope that this is not the last time we see you around here. No, absolutely not. No, I'm available, so I will make myself available to come back and answer any other questions that the community may have. Así que lo escucharon de parte del Dr. Uplinger. Él dice que él va a estar aquí y está disponible para escuchar cualquiera de las preguntas que ustedes como comunidad tengan para él. Así que muchísimas gracias por su atención en el día de hoy y esperamos que esta información sea de beneficio a cada uno de ustedes. Los vemos pronto.